The following short story is specially designed for B2 upper intermediate level French learners. It includes a broader and more nuanced vocabulary, advanced grammar structures, and a more descriptive narrative to enhance reading fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Les murmures dans le champ de tournesol. Lydia avait toujours aimé la nature, mais dernièrement, la vie en ville lui semblait trop bruyante et étouffante. Un matin d'automne frais, elle décida de faire une pause dans le tumulte urbain et de se rendre à la campagne. Après un court trajet en voiture, elle arriva devant un vaste champ de tournesol. Les éclatantes fleurs jaunes s'étendaient à perte de vue, se balançant doucement dans la brise comme une mer d'or. Lydia ressentit une profonde sérénité en posant le pied dans ce lieu. En marchant sur un chemin de terre meuble, Lydia admirait la beauté simple qui l'entourait. Les tournesols, grands et fiers, dressaient leurs lourdes têtes vers le ciel. Chaque fleur semblait murmurer un message silencieux d'espoir et de renouveau. Le bourdonnement léger des abeilles passant de fleur en fleur et le chant lointain des oiseaux formaient une symphonie naturelle qui emplissait son cœur de paix. Depuis longtemps, Lydia cherchait un moment de solitude, un instant pour réfléchir à sa vie et se ressourcer dans la nature. Aujourd'hui, ce champ de tournesol était exactement ce dont elle avait besoin. Lydia erra lentement à travers le champ, sentant le soleil chaud sur son visage et le bruissement doux des feuilles sous ses pas. Elle se souvint de ses journées d'enfance passées à courir dans les jardins et à jouer à cache-cache parmi les grandes fleurs. Ces moments simples, emplis de rire et de lumière, lui manquaient désormais. En tant qu'adulte confrontée aux complexités de la vie, elle aspirait à retrouver cette simplicité et cette clarté d'antan. Au centre du champ, Lydia découvrit un endroit tranquille sous un grand tournesol qui dominait les autres. Elle s'assit sur un rocher lisse et ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Le chant semblait lui parler, lui rappelant en murmure doux que la vie pouvait être belle et sans complications si l'on prenait le temps d'apprécier les petits instants. Dans ce silence, son esprit vagabonda, repensant aux tensions de la vie en ville, au rythme effréné du travail et aux inquiétudes qui la laissaient souvent déconnectée. Elle réfléchit à toutes les fois où elle avait négligé les joies simples. La couleur vibrante des tournesols, la chaleur du soleil et le doux murmure de la nature lui rappelaient que parfois, la guérison venait d'un retour aux choses essentielles. Lydia sortit un petit carnet de son sac et commença à écrire ses pensées. Chaque mot était comme un pas vers une meilleure compréhension de soi. Elle écrivit sur l'importance de ralentir, de renouer avec la nature et de trouver un équilibre entre ambition et contentement. Après un moment, Lydia reprit sa marche, laissant le vaste champ guider son chemin. En chemin, elle rencontra d'autres visiteurs, un couple de personnes âgées se tenant la main, une famille joyeuse qui jouait ensemble, et un artiste solitaire esquissant dans le calme sous un arbre. Chacun semblait vivre dans son propre monde, mais tous étaient réunis par la beauté sereine du champ. Lydia sentit que cet endroit était un véritable sanctuaire où chacun pouvait trouver la paix et l'inspiration. Alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le champ et transformant les tournesols en un spectacle de couleurs chaudes et éclatantes, Lydia s'arrêta près d'un petit ruisseau qui serpentait à travers le champ. Le doux clapotis de l'eau, combiné à la lueur apaisante du coucher du soleil, créait une ambiance presque magique. Elle s'assit au bord du ruisseau, trempant doucement ses pieds dans l'eau fraîche, et laissa ses pensées dériver. À cet instant, elle comprit que la nature avait le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. La beauté simple qui l'entourait lui montrait que, malgré la complexité apparente de la vie, il existait toujours de la place pour la paix, le renouveau et l'espoir. Lorsque Lydia décida finalement de partir, elle ressentit un profond sentiment de renouveau. Sa promenade réfléchie dans le champ de tournesol lui avait rappelé les beautés simples de la vie et le pouvoir guérisseur de la nature. Elle se promit de revenir souvent, non seulement pour échapper au stress de la ville, mais pour renouer avec la partie de son âme qui aspirait à la tranquillité et à la simplicité. Sur le chemin du retour, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Lydia se sentait apaisée et inspirée. Elle emportait avec elle la douce leçon que chaque instant est précieux, et que parfois, en laissant la nature parler, nous découvrons le chemin vers la guérison et la véritable joie.
Whispers in the sunflower field. Lydia had always loved nature, but lately the city had felt too crowded and noisy for her liking. One crisp autumn morning, she decided to take a break from the urban rush and go for a walk in the countryside. After a short drive, she arrived at a vast field of sunflowers. The bright yellow blossoms stretched out to the horizon, swaying gently in the breeze like a sea of golden waves. Lydia felt a deep sense of calm as she stepped into the field. As she walked along the soft dirt path, Lydia admired the simple beauty around her. The sunflowers, tall and proud, lifted their heavy heads toward the sky. Each flower seemed to whisper a quiet message of hope and renewal. The gentle hum of bees moving from bloom to bloom and the distant chirping of birds created a natural symphony that filled her with peace. For a long time, Lydia had been searching for a moment of solitude, a pause to reflect on her life and find solace in nature. Today, the sunflower field was exactly what she needed. Lydia wandered slowly through the field, feeling the warm sun on her face and the soft rustle of leaves under her feet. She recalled memories of childhood days spent running through gardens and playing hide and seek among tall flowers. Those were simpler times, full of laughter and light. Now, as an adult facing the complexities of life, she yearned for that same simplicity and clarity. In the middle of the field, Lydia found a quiet spot under a large sunflower that towered above the rest. Sitting down on a smooth rock, she took a deep breath and closed her eyes. The field seemed to speak to her in whispers, gentle reminders that life could be both beautiful and uncomplicated if she allowed herself to pause and appreciate the small moments. In that silence, her mind began to wander, reflecting on the stresses of city life, the relentless pace of work, and the constant rush that left her feeling disconnected. She thought about the many ways she had neglected the simple joys of life. The vibrant color of the sunflowers, the feel of the warm sun, and the gentle murmur of nature reminded her that sometimes healing comes from embracing the natural world. Lydia pulled out a small notebook from her bag and began to jot down her thoughts. Each word was a step toward understanding herself better. She wrote about the importance of slowing down, of reconnecting with nature, and of finding balance between ambition and contentment. After a while, Lydia resumed her walk, letting the vast field guide her journey. As she strolled, she encountered other visitors, an elderly couple holding hands, a young family playing together, and a lone artist sketching quietly under a tree. Each person seemed to be in their own world, yet all were connected by the serene beauty of the field. Lydia felt that this place was a sanctuary where people could find peace and inspiration. The sun began to dip lower in the sky, casting long shadows across the field and turning the golden blossoms into a riot of warm, glowing colors. Lydia paused near a small creek that meandered through the field. The gentle burble of the water, combined with the soft glow of the sunset, created a magical atmosphere. She sat by the creek, dipping her toes into the cool water, and let her thoughts drift. In that moment, she realized that nature had the power to heal even the deepest wounds. The simple beauty around her was a reminder that no matter how complex life might seem, there is always room for peace, renewal, and hope. When Lydia finally decided to leave, she felt a profound sense of renewal. The reflective walk through the sunflower field had reminded her of life's simple beauties and the healing power of nature. She promised herself that she would return often, not just to escape the stress of a city, but to reconnect with the part of her soul that longed for simplicity and calm.
Driving back to the city as the stars began to twinkle above, Lydia carried with her a newfound sense of balance and a gentle reminder that nature's whispers can guide us through life's most challenging times. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.